Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Congratulations to the devotees for opening this Sankirtan Mandapam. இந்த சங்கீர்த்தன மண்டபத்தை திறந்ததுக்கோசரம் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன். You can all come here and do Sankirtan. நீங்க எல்லாரும் இங்க வந்து சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடலாம். Lot of hard work went into it. கடுமையான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தாங்க நிறைய பக்தர்கள். And we're going to be in the Guinness Book of Records for the biggest ceiling fan in the world. Guinness Book of Recordsல வந்து இந்த பெரிய சீலிங் ஃபேன் இருக்கு. அதற்கோசரம் அந்த அதுல At least I never saw or even imagined such a big fan. இவ்வளவு பெரிய ஃபேனை பத்தி நான் நினைச்சு பார்த்ததே கிடையாது. பார்த்ததும் கிடையாது. That's traditional Kerala style, is it? Did you order this or your own design or something? Industrial. They have in big factories when they're too stingy to air condition them. I see. You jump in the air for kirtan, you get blown over to the other side. கீர்த்தன் போது ரொம்ப குதிச்சு நடனமாட இந்த ஃபேன் காத்து போட்டு நல்ல பின்னாடி போய் விழுந்துருவோம். Not Gopalacharya. You all have to eat plenty of prasadam, then you won't get blown away. They tell you, oh, I'll just get blown over. கோபாலாச்சாரிய பிரபுக்கு இது மாதிரி எதுவும் நடக்காது. Okay, let's talk something serious. ரொம்ப மும்முரமான கிருஷ்ண விஷயங்களை பத்தி பேசலாம். Chaitanya, I've been asked to speak on Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. சைத்தன்ய மகாபிரபு லீலையை பத்தி பேச இருக்கோம். Chaitanya Mahaprabhu's pastimes are full of Sankirtan. சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய லீலைகள் சங்கீர்த்தன நிறைந்தது. Sankirtan means when many people come together to glorify the Supreme Personality of Godhead. சங்கீர்த்தனம்னு சொன்னா நிறைய பேர் வந்து ஒன்று கூடி பரமபுருஷரை வந்து புகழறதுக்கோசரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு செயல். Bahubhya militva yat kirtanam iti sankirtanam. Sankirtan means when many people come together and perform kirtan. சங்கீர்த்தனம்னு சொன்னா நிறைய பேர் வந்து ஒன்று கூடி கீர்த்தனத்தில் ஈடுபடுறது. Sankirtan pravartak Shri Krishna Chaitanya Sankirtan jagge tare bhaje Shri Dhanna. Chaitanya Mahaprabhu is the inaugurator of the Sankirtan Yagya in this Kali Yuga. இந்த கலியுகத்துல இந்த சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை தொடங்கி வைச்சவர் வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு. And whoever worships Chaitanya Mahaprabhu by this Sankirtan Yagya is most glorious. Dhanya. Do you say in Tamil? Dhanya? No. யாரெல்லாம் வந்து இந்த சங்கீர்த்தன நிகழ்ச்சியில வந்து கலந்துக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து மிகவும் உயர்ந்தவர்களாக கருதப்படுறாங்க. Chaitanya Mahaprabhu's pastimes are very sweet. சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய லீலைகள் மிகவும் இனிமையானது. Gaura-lila Madhur-lila jar karne praveshila hriday tar nimal bhalata. Whoever hears, the sweet pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, whoever enters the ear, whoever hears them, then nirmal hriday bhalata, then their heart becomes very clean. யாரெல்லாம் வந்து மிகவும் இனிமையான இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய லீலைகளை கேட்குறாங்களோ, காதுடுக்கக்கூடியவர்கள் கேட்குறாங்களோ, அவங்களோட இதயம் மிகவும் தூய்மை அடையும். As we just saw in the drama, Chaitanya Mahaprabhu came here to South India. நம்ம இந்த நாடகத்தில் பார்த்தோம், சைத்தன்ய மகாபிரபு தென்னிந்தியாவுக்கு வந்தார். He visited not only Sri Rangam but so many holy places. அவர் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு மட்டும் வரல, அது மட்டும் இல்லாம பல புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு போனார். And wherever he went, he introduced the ecstatic chanting of the holy names of Krishna.
அவர் எங்கெல்லாம் சென்றாரோ அங்கெல்லாம் இங்கே மிகவும் உன்னதமான பேரானந்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய இந்த சங்கீர்த்தனத்தை நடத்தினார். This was something very new in South India. தென்னிந்தியாவில் இது வந்து புதுசான ஒரு விஷயமா இருக்கலாம். In South India there is the attitude of great reverence in relation to the Supreme Lord. தென்னிந்தியாவில் வந்து பகவானை வழிபடுறதுல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மரியாதை கலர்ந்த ஒரு பக்தியை வெளிப்படுத்துறதை பார்க்கலாம். Here in the Tamil country we have very many big temples. இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மிக பிரம்மாண்டமான கோயில்கள் இருக்கிறத பார்க்கலாம். Many Shiva temples and many Vishnu temples. பல சிவன் கோயில் அப்புறம் பல விஷ்ணு கோயில்கள் இருக்கிறத பார்க்கலாம். And two very big temples of Murugan also. அப்புறம் ரெண்டு மிகவும் பெரிய கோயில்கள் முருகருக்கு பெரிய கோயில்கள் இருக்கிறதையும் பார்க்கலாம். The mood, even though the deity is different, the mood in all the temples is very similar. விக்கிரகங்கள் வேறுபட்டு இருந்தாலும் அங்கே ஒவ்வொரு வழிபாட்டிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மனோபாவம் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடியது தான். And of course we have Meenakshi temple in Madurai also. மதுரையில் மீனாட்சி கோயில் இருக்கு, அதுவும் இருக்கு. Actually the Sundareshwar is there also, her husband, but somehow or other people like the wife more than the husband. சுந்தரேஸ்வரர் அங்கே இருக்கார். அப்படி இருந்தாலும் கூட மனைவிக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க. அவங்கள நிறைய மக்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. So the mood is very similar, whether it's Murugan or Meenakshi or Vishnu or Shiva. சிவபெருமானா இருக்கட்டும், இல்லை முருகனா இருக்கட்டும், இல்லை மீனாட்சியா இருக்கட்டும், அந்த மனோபாவம் வந்து எளிமையாக தான் இருக்கு. The mood is one of reverence. மரியாதை கலர்ந்த ஒரு பக்தியை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கு. Reverence is proper in relation to God. பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மரியாதை கலந்த வழிபாடுன்றது சரியானது தான். Even in this material world, if we meet any great person, we should be very respectful to them. இந்த பௌதிக உலகத்தில் கூட நம்ம வந்து ஒரு உயர்ந்த நபரை பார்க்கும்போது மரியாதையோடு அவர்களை நம்ம அணுகணும். If we were to come in the presence of the Prime Minister of India, we should treat him with respect. இப்போ நம்ம வந்து இந்தியாவுடைய பிரதம மந்திரியை சந்திக்கிறோம், அப்போ நம்ம அவரை வந்து பார்க்கும்போது அவரை மரியாதையோடு அவர்கிட்ட நம்ம நடந்துக்கணும். Or some big businessman, இல்லை ஒரு பெரிய வியாபாரியாக இருக்கலாம். it is proper to offer respect. அவங்களுக்கு நம்ம மரியாதையோடு அவங்கள நம்ம வழிபடணும். What to speak of the Supreme Lord? அப்போ புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுளை பற்றி சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு? Yeah, the Purushottam and Parameshwar. Generally they say Purushottam for Vishnu and Parameshwar for Shiva. பொதுவாக விஷ்ணுவை பொறுத்த வரைக்கும் புருஷோத்தமர்னு சொல்லுவாங்க, சிவனை பொறுத்த வரைக்கும் பரமேஸ்வரர்னு சொல்லுவாங்க. So there is a difference of opinion as to who is supreme. யார் உச்சமானவர் அப்படின்றதுல வந்து வேறுபட்ட கருத்து இருக்கிறத பார்க்கலாம். If you are not sure, read the book by Gokul Chandra Prabhu called Who is Supreme. உங்களுக்கு வந்து யார் முழுமுதற் கடவுள்னு உங்களுக்கு தெளிவா இல்லை அப்படின்னா கோகுல் சந்திர பிரபு வந்து யார் முழுமுதற் கடவுள்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கார், அதை நீங்க படிக்கலாம். And then you'll find out what Lord Shiva says about this. அப்போ நீங்க வந்து சிவபெருமான் என்ன சொல்றாரு இதை பத்தி அப்படின்றத நீங்க கேட்பீங்க. He says, அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, Aradhananam sarvesham Vishnur aradhanam param. Speaking to his wife, he tells her that of all the different kinds of worship, the best is the worship of Vishnu. சிவபெருமான் அவருடைய மனைவி கிட்ட சொல்றார், அனைத்து வழிபாட்டிலையும் சிறந்த வழிபாடு வந்து விஷ்ணுவை வழிபடுறது. But whether you take Shiva to be supreme or Vishnu to be supreme, people come in a mood of reverence. சிவபெருமானாக இருக்கட்டும் அல்லது விஷ்ணுவாக இருக்கட்டும், அவங்க இரண்டு பேரும் யாரை வழிபடுறதுக்கு முன் வந்தாலும் ஒரு மரியாதையோட தான் வழிபடுறது இந்த இடத்துல பார்க்கலாம். Sometimes people in South India are surprised that in our temples, in the temples of ISKCON, the devotees are dancing with joy.
தென்னிந்தியாவில் இங்கே வந்து நிறைய மக்கள் பார்க்குறாங்க. இந்த ஹரே கிருஷ்ணா கோயிலில் பக்தர்கள் வந்து ஆனந்தத்தோட ஆடி பாடுறதை பார்க்குறாங்க. In Bengal, if you go to the temple and you only just stand there, they'll think it's something just like this. They'll think something very strange. ஆனால் வங்காளத்தில் ஏதாவது கோயிலுக்கு போய் நீங்கள் வந்து வெறும் அப்படி கை கூப்பி வெறும் அப்படி நின்றுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நம்மளை வந்து வினோதமாக பார்ப்பாங்க. The idea is that Krishna is so beautiful. என்ன கருத்து அப்படின்னா கிருஷ்ணர் மிகவும் அழகாக இருக்கக்கூடியவர். And sweet. அது மட்டும் இல்லை, இனிமையாகவும் இருக்கக்கூடியவர். And loving. அது மட்டும் இல்லை, அவர் வந்து நேசிக்கக்கூடியவர். That when we come to Krishna, our heart dances with joy. நம்ம கிருஷ்ணர் முன்னாடி வரும்பொழுது ஹிருதயபூர்வமாக நம்ம நடனம் ஆடுறோம். And then naturally the body also dances. அதனுடைய முடிவா உடலும் வந்து ஆடுறது. Chaitanya Mahaprabhu, when he was visiting Varanasi, சைத்தன்ய மகாபிரபு வாரணாசிக்கு போயிருந்த போது, here you have in the south of Tamil Nadu, Tenkasi. So that's the original Kasi is the Varanasi. மூல காசி அது வந்து வாரணாசி. தமிழ்நாட்டில் வந்து தென்காசி இருக்கு. So when he was there, there were many Mayavadi sannyasis, or if they don't know what it means. அவர் வந்து வாரணாசியில் இருந்தபோது நிறைய மாயாவாதி சன்னியாசிகள் அங்கே இருந்ததை பார்க்கலாம். They were criticizing him. They were criticizing Chaitanya Mahaprabhu. அவங்க எல்லாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவை நிந்திச்சிட்டு இருந்தாங்க. Chaitanya Mahaprabhu was sannyasi. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் ஒரு சன்னியாசி. And he was singing and dancing in the streets. அவர் வந்து தெருக்கல்ல ஆடி பாடிட்டு இருந்தார். Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And the sannyasis of Varanasi, they were shocked. ஸோ தென்னிந்தியாவில் இருந்த அந்த சன்னியாசிகள்லாம் அதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டாங்க. Sannyasi is supposed to be a very respectable person. சன்னியாசி வந்து ஒரு மரியாதைக்குரிய ஒரு நபர். He's not supposed to dance in the streets. அவர் தெருக்கல்ல நடனம் ஆடுறதா? Vedanta Patan Dhyan Sanyasira Dharma. They said that for the sannyasis, you're supposed to study Vedanta. சன்னியாசியாக இருக்கக்கூடியவர் வேதாந்தம் படிக்கணும். And do dhyanam, meditation. அப்புறம் தியானத்தில் ஈடுபடணும். This is the dharma of a sannyasi. அதுதான் ஒரு சன்னியாசியினுடைய தர்மம். Not dancing in the streets. தெருக்கல்ல நடனம் ஆடுறது கிடையாது. So they questioned Chaitanya Mahaprabhu, why are you doing this? அவங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பார்த்து கேட்டாங்க, ஏன் இந்த மாதிரி நீங்க நடந்துக்கிறீங்க? Chaitanya Mahaprabhu said, it's not my fault. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னார், என்னுடைய தப்பு இல்ல. Don't blame me. என்ன நீங்க நிந்திக்காதீங்க. My guru told me to chant Hare Krishna. என்னுடைய குரு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா உச்சாரணம் செய்ய சொன்னார். And when I chant, I don't deliberately dance, but I just can't help it. நான் வந்து இந்த மகாமந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ணும்போது நான் கட்டாயப்படுத்தி நான் நடனம் ஆடல. ஆனால் என்னால் வந்து அதை நடனம் ஆடாமல் இருக்க முடியல. She wants a chair. This lady is having difficulty. Bring one chair. So this ecstatic chanting and dancing, Chaitanya Mahaprabhu brought to South India. இந்த பேரானந்தம் நிறைந்த இந்த ஆடலும் பாடலும் சைத்தன்ய மகாபிரபு தென்னிந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்தார். அதை to Varanasi. வாரணாசிலையும் அதை கொண்டு போனார். By his personal example, he demonstrated the bliss of Krishna Bhakti. அவரே ஒரு முன்னுதாரணமாக இருந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தியினால ஒருத்தர் அடையக்கூடிய பேர் ஆனந்தத்தை வெளிப்படுத்தினார். To be reverent before God is certainly proper. பகவான் முன்னாடி மரியாதையோட வணங்குறதுன்றது கண்டிப்பா அது வந்து சரியான ஒரு செயல்தான். Krishna is the supreme. கிருஷ்ணர் தான் உச்சமானவர். We are very small. நம்ம மிகவும் சிறியவர்கள்.
So when we come before him, we should be very respectful. நம்ம அவர் முன்னாடி வரும்பொழுது மிகவும் மரியாதையோட தான் நம்ம அவர் நடந்துக்கணும். But Krishna, apart from being, Krishna is the supreme powerful. கிருஷ்ணர் தான் சக்தியில உச்சமானவர். But he's also the supreme happy. அதே சமயத்தில் அவர் இன்பத்திலையும் உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவர். Bring some more chairs. I saw this other lady is holding her leg. She's having a problem. Bring 2-3 more chairs. He's the supreme happy. அவர்தான் மிகவும் உச்சமாக ஆனந்தத்தில் இருக்கக்கூடியவர். And he wants us to be happy. நம்மளும் ஆனந்தமாக இருக்கணும்னு விரும்பக்கூடியவர். Krishna is so happy that what does he do? All night, every night, he's dancing. அவர் எந்த அளவுக்கு ஆனந்தமாக இருக்கார் அப்படின்னா இரவு முழுக்க நடனம் ஆடிட்டு இருக்கார். We can dance when we're happy. நம்ம எப்ப சந்தோஷமா இருக்கோமோ அப்பதான் நம்ம நடனம் ஆடுவோம். There's another kind of dancing from intoxication. இந்த போதை எடுத்துக்கிறதன் மூலமாக நம்ம ஒரு விதமான நடனத்துல ஈடுபடுறோம். That we saw in the drama of Jagai and Madhai. ஜகாய் மாதாய் நாடகத்துல நம்ம அதை பார்த்தோம். But that's not happiness. ஆனா அது உண்மையான இன்பம் கிடையாது. That is very low consciousness. அது மிகவும் தாழ்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு உணர்வு. But Krishna's by nature is full of happiness. ஆனா கிருஷ்ணர் இயற்கையிலேயே மிகவும் உயர்ந்த ஆனந்தத்தை கொண்டிருக்கக்கூடியவர். He's so happy that he just dances all night, every night. அவர் எந்த அளவுக்கு ஆனந்தமாக இருக்கார் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இரவு முழுக்க நடனம் ஆடிட்டு இருக்கார். He doesn't get tired. அவர் களைப்படையறதே இல்லை. Little bit tired. கொஞ்சம் களைப்படைகிறார். That's also his lila. அதுவும் அவருடைய லீலை தான். So Krishna comes as Chaitanya Mahaprabhu. கிருஷ்ணர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவா இறங்கி வர்றார். And Krishna is very sweet. கிருஷ்ணர் மிகவும் இனிமையானவர். So Chaitanya Mahaprabhu is very sweet. சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகவும் இனிமையானவர். Krishna is very blissful. கிருஷ்ணர் மிகவும் ஆனந்தம் நிறைந்தவர். Chaitanya Mahaprabhu is very blissful. சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆனந்தம் நிறைந்தவர். Chaitanya Mahaprabhu is the same Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணரே. Brajendra Nandan Jai Shachi Shuta Hoilose, who came as Krishna 5,000 years ago, came 500 years ago as Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. 5000 வருடத்திற்கு முன்னாடி சாக்ஷாத் கிருஷ்ணரே 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரிச்சிருக்கார். Chaitanya Mahaprabhu comes not showing himself to be Bhagavan. சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் அவதரிச்ச பொழுது தன்னை பகவானா வெளிப்படுத்தல. But he comes like a devotee. அவர் ஒரு பக்தர் வடிவத்தில் வரார். To show us that our real happy life is in Krishna Bhakti. அவரோட நம்மளுடைய உண்மையான ஆனந்தம் கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கு அப்படின்றத அவர் வெளிப்படுத்துறார். It's just like a teacher in school. இப்போ ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல ஒரு ஆசிரியர் இருக்காங்க. Nowadays there are no more teachers in school. It's all online. இப்போ பள்ளிக்கூடங்கள்ல ஆசிரியர்களே கிடையாது. இப்போ எல்லாமே ஆன்லைன்ல தான் நடக்குது. But the teacher, they will write on the board for the pupils. மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர் அந்த போர்டில் எழுதி போடுவாங்க. Same in Tamil, right? இன் போர்டில் எழுதி போடுவாங்க. And then they write it in big letters. அவர் பெரிய எழுத்துக்களா எழுதுவாங்க அந்த பலகையில. They know very well what it is. அவங்களுக்கு தெரியும் அது என்னன்றது தெரியும். Please, yeah. It's not that the teacher, their knowledge is much higher. ஒரு ஆசிரியருடைய அறிவு உயர்ந்திருக்கு. But they come to the level of the infant just to teach them. ஆனா மிகவும் ஆரம்ப நிலையில இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு சொல்லி தரதுக்கோசரம் அந்த அளவுக்கு இறங்கி அவங்க சொல்லி தராங்க. So Chaitanya Mahaprabhu is at the highest level of Vedanta knowledge. சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த வேதாந்த ஞானத்தினுடைய உச்ச கட்டத்தை அறிந்திருக்கக்கூடியவரா இருக்கார். But he comes and acts as if he is an ordinary living being. ஆனா அவர் ஒரு சாதாரண ஒரு உயிர்வாழிதிரி மாதிரி அவர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். And introduces us to the simple method of Krishna Bhakti.
மிகவும் எளிமையான கிருஷ்ண பக்தியை அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறார். So we are like infants in spiritual life. We need, yeah. நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையில மிகவும் ஆரம்ப நிலையில இருக்கக்கூடியவர்கள். Even if someone has no high knowledge of Vedanta, he can chant Hare Krishna. வேதாந்தத்தினுடைய உயர்ந்த ஞானம் அறியாதவராக இருக்கிறவர் கூட இந்த ஹரே கிருஷ்ணாவை உச்சாரணம் செய்யலாம். And if you study all the Vedas, வேதங்கள் முழுக்க நம்ம படிச்சாலும், all the Vedanta, எல்லா வேதாந்தத்தையும் படிச்சாலும், all the darshans, எல்லா தர்ஷனங்களையும் படிச்சாலும், all the Vedangas, எல்லா வேதாங்கங்களையும் படிச்சிருந்தாலும், all the Puranas, எல்லா புராணங்களையும் படிச்சாலும், and you come to the conclusion of what you should do, நம்ம வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்ற முடிவுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா, what is the highest dharma, உயர்ந்த தர்மம் என்னது, you will chant Hare Krishna. நீங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா உச்சாரணம் பண்ணுவீங்க. So anyone can do at the beginning stage. யார் வேணாலும் ஆரம்ப நிலையில இதை செய்யலாம். And but some people, they're very intellectual. ஆனா சில பேர் வந்து அறிவு நிறைந்தவர்களாக இருக்காங்க. They want to understand everything by their brain power. அவங்க எல்லாத்தையும் அவங்களுடைய புத்திசாலித்தனத்தின் மூலமாக அறியணும்னு நினைக்கிறாங்க. So you can do that. நீங்க அதை செய்யலாம். It might take you many lifetimes. அது வந்து பல ஜென்மங்கள் ஆகலாம். Bahunam janmanam ante jnanavang mang prapadyate. If you want to study for many lifetimes Vedanta, Vedanga, all these things, at the end you'll have to surrender to Krishna. வேதங்கள், வேதாந்தம், வேதாங்கங்கள் எல்லாமே நம்ம வந்து படிச்சாலும் கூட இறுதியில கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடைந்தாகணும். So Chaitanya Mahaprabhu teaches us, don't waste time. சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு என்ன சொல்லி தரார் அப்படின்னா, நேரத்தை விரயம் செய்யாத. Durlabhang manusham janma. The human life is very rare. இந்த மனித பிறவி மிகவும் அரிதானது. And it is kshana bhangura. Just finishes, just in a moment. ஒரு க்ஷணத்துல, ஒரு வினாடியில எல்லாமே வந்து முடிஞ்சிடும். So Chaitanya Mahaprabhu teaches, immediately come to the point. Chant Hare Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்லி தராருன்னா, உடனடியாக குறிப்புக்கு வாங்க, ஹரே கிருஷ்ணா உச்சாரணம் செய்யுங்க. It's just like a child, they can eat food. ஒரு குழந்தை இருக்கு, அந்த குழந்தைக்கு உணவு சாப்பிட தெரியும். They digest the food and then they have some energy. அந்த உணவை சாப்பிட்டு அது ஜீரணிச்சதுனால கொஞ்சம் சக்தி கிடைக்கிறது. Now if you think, well, before I eat the food, I should do biology course. இப்போ நம்ம வந்து இந்த உணவை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இந்த பயாலஜி படிப்பை நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம். I have to study what happens when you masticate the food within the mouth. நம்ம வந்து வாயில வந்து இந்த உணவை வந்து மென்னுனே இருக்கும்போது என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும். How you ingest it through the esophagus. அதுக்கப்புறம் எப்படி அது வந்து அந்த தொண்டை மூலமா அது வந்து அது உள்ள போகிறது, எப்படி அது உள்ள நம்ம தள்ளுறோம். And how the digestive glands release fluids within the stomach. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஜீரணம் செய்யறதுக்கோசரம் மற்ற அமிலங்கள்லாம் வந்து எப்படி அது ஜீரணிக்கிறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். And then how the food stuff is broken into different particles. அதுக்கப்புறம் எப்படி அந்த உணவு வந்து பல்வேறு மற்ற விஷயங்களாக அது பிரிக்கப்படுறது அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அப்படின்னா food goes, some goes to the liver, some goes to the liquid part will go to the kidneys. And through the intestines and all this kind of stuff. அதுக்கப்புறம் எப்படி அந்த உணவு மேலும் மற்ற உடல்ல இருக்கக்கூடிய மற்ற உறுப்புகளுக்கெல்லாம் எப்படி அது வந்து பரவுறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னாலும் கூட. And then you can be very learned in how the food is digested. அது மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் கற்றறிந்து நம்ம எப்படி உணவு வந்து ஜீரணமாகிறது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சின ஒரு பண்டிதனாக இருக்கலாம். The only problem is if you wait before you eat to study all that, you'll die before it. என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, இதெல்லாம் நான் கற்றுக்கணும், இதெல்லாம் நான் படித்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத வந்து நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம அது சாப்பிடாம இறந்து போயிடுவோம். You don't need to understand biology, medicine, anatomy. You don't need to understand all these things to eat. நம்ம வந்து இது மாதிரி பயாலஜி, அனாட்டமி, அப்புறம் இந்த மருந்து பற்றி எப்படி ஜீரணம் ஆகுதுன்றதெல்லாம் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம முதல்ல சாப்பிடணும். If you just take to the process of eating, then you get strength. நம்ம வெறும்னா எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ நம்மளுக்கு வந்து பலம் கிடைக்கும். And then gradually you can understand all these different things
Now I'm eating this food, it will give nourishment. அதுக்கப்புறம் நம்ம படிப்படியாக தெரிஞ்சுக்கலாம், நான் இந்த உணவை சாப்பிட்றேன், இந்த உணவை சாப்பிட்றதுனால எனக்கு வந்து உடலில் சத்து ஏற்படுறது அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். So Chaitanya Mahaprabhu says, just start chanting Hare Krishna. ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து என்ன சொல்லித்தராருன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா உச்சாரணம் பண்ண ஆரம்பி அப்படின்னு சொல்லித்தராரு. Then you can study all the shastras, all these things. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த சாஸ்திரங்கள் அந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம். And when you've studied all these shastras, you can understand that the best thing you can do is chant Hare Krishna. ஸோ இந்த சாஸ்திரங்கள்லாம் படிக்கும்பொழுது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, சிறந்த காரியம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஹரே கிருஷ்ணா உச்சாரணத்தில் ஈடுபடுறது. Rig Veda ta Sama Veda, Yajur Veda pi Atharvanaha, Adhitas tena yenokvam, Harir ityakshara dvayam. This verse states that whoever has chanted the name Hari, 2 syllables, Hari, யாரெல்லாம் ஹரி அப்படின்றத உச்சாரணம் செய்கிறாங்களோ, that is equivalent to studying all the 4 Vedas. அது வந்து 4 வேதங்களை படிச்சதுக்கு சமமானது அப்படின்றாங்க. Probably most people nowadays never heard, they don't know what the 4 Vedas are. ஆனால் இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் 4 வேதங்கள் என்னன்னு கூட மக்களுக்கு தெரியாமல் இருக்காங்க. They probably don't even know there are 4 Vedas. 4 வேதங்கள் இருக்குன்னு கூட தெரியாமல் இருக்காங்க. How many Vedas? So like, how many modes of material nature? 4, 5? They don't know. It's Rig, Sama, Yajur, Atharva. It's usually put in the order. Rig, Yajur, Sama, Atharva. ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வா அப்படின்ற 4 வேதங்கள் இருக்கு. So these are the Vedas. இதுதான் 4 வேதங்கள். And then you chant Hare Krishna. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா உச்சாரணம் செய்யுங்க. Or you can do it round the other way. You chant Hare Krishna and then all the knowledge of the Vedas is there. நீங்கள் இன்னொரு வழியும் கையாளலாம். நீங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா உச்சாரணம் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா உச்சாரணம் செய்யறதன் மூலமாக 4 வேதங்களுடைய சாரம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டுருவீங்க. Veda means knowledge. வேதம் அப்படின்னு சொன்னால் ஞானம், அறிவு. In Bhagavad Gita, Lord Krishna states, Vedaischa sarvairaham eva vedyaha. In all the Vedas, the point of knowledge is Krishna. எல்லா வேதங்களையும் முக்கியமான அறிவு என்ன சொல்லப்படுறது அப்படின்னா கிருஷ்ணர் தான் அதோட இலக்கு. This Chaitanya Mahaprabhu teaches. சைத்தன்ய மகாபிரபு இதுதான் சொல்லி தராரு. In Sri Rangam, the drama is in Sri Rangam. The Brahmana was there who could not chant very clearly Bhagavad Gita. ஸ்ரீரங்கத்தில் இந்த நாடகத்தில் நம்ம பார்த்தோம், ஸ்ரீரங்கத்தில் இருந்த அந்த பிராமணரால் தெளிவாக உச்சாரணம் செய்ய முடியல. But he loved Krishna. ஆனால் அவர் கிருஷ்ணர் மேலே பிரேமை இருந்தது. His learning was not very high, but his learning was the highest. அவருடைய படிப்பு வந்து உயர்ந்ததாக இல்லை, ஆனால் அதனுடைய இலக்காக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை அவர் நன்கு அறிந்திருந்தார். In the technicalities he did not understand. அதில் இருக்கக்கூடிய மற்ற நுணுக்கங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்காம இருக்கலாம். But he came to the essence. ஆனால் சாரம் என்னவோ அதை அவர் புரிஞ்சுட்டார். So even if one is not a great Vedic scholar, if somehow or other if one learns to love Krishna, his life is perfect. ஒருத்தர் ஒரு வேத பண்டிதராக இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் எப்படியோ கிருஷ்ணர் தான் வாழ்க்கையோட இலக்குன்னு ஒருத்தர் தெரிஞ்சுட்டார் அப்படின்னா அவருடைய வாழ்க்கை பக்குவமாக ஆயிடுறது. This is what Chaitanya Mahaprabhu taught. இதை தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லி கொடுத்தார். By his personal example. அவருடைய முன் உதாரணமாக இருந்து அதை அவர் வெளிப்படுத்தினார். And the symptom of someone who has developed Krishna consciousness is that they are ecstatic. கிருஷ்ண உணர்வை ஒருத்தர் வளர்த்துட்டார் அப்படின்றத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அவங்க பேர் ஆனந்தத்தில் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். We may think, I can't dance like that. நம்ம வேணா நினைக்கலாம் அவரை மாதிரி என்னால் நடனம் ஆட முடியாதுன்னு. I'm a very respectable person. நான் வந்து ரொம்ப ஒரு மரியாதைக்குரிய ஒரு நபர். What will people think of me? மக்கள் என்னை பற்றி என்ன நினைப்பாங்க? But Chaitanya Mahaprabhu says, don't worry about that. சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்றார் அப்படின்னா மற்றவங்களை பற்றி நீ கவலைப்படாத. You dance and chant anyway. நீ வந்து ஆடி பாடு. People may criticize. மக்கள் வந்து உன்னை நிந்திக்கலாம். But anyway people are criticizing. மக்கள் எப்படி இருந்தாலும் நிந்திக்க தான் போறாங்க. Isn't it? வாஸ்தவமா இல்லையா? In the ordinary life people criticize each other all the time. பொதுவாக நடக்கக்கூடிய தினசரி வாழ்க்கையில் ஒருத்தரை நிந்திச்சுட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். Whatever you do, someone will criticize. நம்ம என்ன பண்ணாலும் யாராவது நிந்திக்க தான் போறாங்க. Is that true?
உண்மையா இல்லையா? And if you do nothing, they'll criticize, why aren't you doing something? நம்ம எதுவுமே செய்யலைன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நீ எதுவுமே செய்ய மாட்டேங்கன்னு சொல்லி நிந்திப்பாங்க. So Chaitanya Mahaprabhu says, don't worry about all these people, you chant Hare Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு, இந்த மக்களை பத்திலாம் நீ கவலைப்படாத, நீ ஹரே கிருஷ்ணா உச்சாரணம் செய். Krishna will be happy. கிருஷ்ணர் வந்து திருப்தி அடைவார். And if Krishna is happy with us, our life is perfect. கிருஷ்ணர் வந்து நம்மள்ட்ட திருப்தி அடைந்தார் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கை பக்குவமாறுது. In this material world, whatever you do, you cannot satisfy people. இந்த பௌதிக உலகத்தில் நம்ம எந்த காரியத்தை செஞ்சாலும் மக்களை திருப்திப்படுத்த முடியாது. People try very hard to satisfy their families. மக்கள் வந்து கடுமையாக உழைத்து அவங்களுடைய குடும்பத்தை திருப்திப்படுத்த முயற்சி பண்றாங்க. But the family members are never satisfied. ஆனா மக்கள் அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் திருப்தி அடையறது இல்ல. Whatever you do, they always want more. They always have something to complain. நம்ம என்ன செஞ்சாலும் சரி அவங்க ஏதாவது ஒரு புகார் சொல்ல போறாங்க. But Krishna, he's very nice, very kind. ஆனா கிருஷ்ணர் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர். Just if we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna becomes very satisfied. நம்ம வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு உச்சாரணம் செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம மிகவும் திருப்தி அடைவோம். Krishna wants us to develop pure love for him. கிருஷ்ணர் வந்து அவரிடம் தூய பிரேமையை வளர்த்துக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறார். Pure love means when we have no desire for enjoying anything in this material world. அந்த தூய்மையான நிலையில் இருக்கக்கூடிய பிரேமைன்றது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இந்த பௌதிக உலகத்தில் எதையுமே நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்கு விருப்பம் இல்லாதவர்களாக இருக்கும். That is a very difficult stage to come to. அது மிகவும் ஒரு கடினமான ஒரு சூழ்நிலை. அந்த நிலைக்கு நம்ம உயர்வு பெறுதுன்றது. Great yogis, they undertake so much tapasya for the sake of becoming desireless. சிறந்த யோகிகள் வந்து எந்த விதமான ஆசையும் இல்லாம உயர்வு பெறணும் அப்படின்றதுக்கு கடுமையான முயற்சியில் ஈடுபடுறாங்க. It is very hard to clean the heart. ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துறது வந்து மிகவும் கடினமான ஒரு செயல். In the heart there is so much kam, krodh, lobh, moha, mada, matsarya. இந்த ஹிருதயத்தில் வந்து காமம், கோபம், பேராசை, பொறாமை, மயக்கம் இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட ஹிருதயத்தை வந்து கலங்கப்படுத்திட்டு இருக்கு. There are so many bad things in the heart. ஹிருதயத்தில் இது மாதிரி கெட்ட விஷயங்கள் ஹிருதயத்தில் இருக்கிறத பார்க்கலாம். We cannot worship Krishna fully and purely and properly without getting all these bad things cleaned from the heart. கிருஷ்ணரை தூய்மையாகவும் பக்குவமாகவும் சரியாகவும் நம்மளால அவரை வழிபட முடியறதில்ல. But by chanting Hare Krishna, the heart will become clean. ஆனா ஹரே கிருஷ்ணா உச்சாரணம் செய்யறதின் மூலமாக இந்த ஹிருதயம் வந்து தூய்மை அடையும். This Chaitanya Mahaprabhu teaches. இதுதான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லி தராரு. Cheto darpana marjanam. By sankirtan, the heart becomes clean. சங்கீர்த்தனத்தின் மூலமாக ஹிருதயம் வந்து தூய்மை அடைகிறது. This is Chaitanya Mahaprabhu's mercy. இதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய கருணை. He chants and dances and induces the whole world to chant and dance in love of Krishna. அவர் வந்து உச்சாரணம் செய்கிறார், நடனம் ஆடுறார். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த செயலின் மூலமாக எல்லோரையும் வந்து அவர் பக்கம் திசை திருப்புறார். Where is that verse? Must be over here. Cheto darpana marjanam. Oh, I see. It's up there. I see. So yeah, these verses which are written here, these are all Chaitanya Mahaprabhu's teachings. இங்க நீங்க பார்க்கலாம் நிறைய ஸ்லோகங்கள் இங்க மேல வந்து இருக்கு. அது எல்லாமே சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய உபதேசங்கள். All the essence of spiritual knowledge. If you learn these verses, you get all spiritual knowledge. இந்த ஸ்லோகங்களை நீங்க வந்து கத்துண்டீங்க அப்படினா எல்லா ஆன்மீக அறிவினுடைய சாரம் அனைத்தையும் நீங்க பெற்றுடுவீங்க. So please take these books. We have these books of spiritual knowledge. இந்த ஆன்மீக அறிவு நிறைந்த புத்தகங்கள் நம்மள்ட்ட இருக்கு. Chaitanya Mahaprabhu is chanting Hare Krishna and dancing, but he also gives us the spiritual knowledge of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ஆடி பாடுறார், நடனம் ஆடுறார். அவர் வந்து அதே சமயத்தில்
ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பாகவதம் அதனுடைய அறிவையும் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கார். And practically we can see that people who study these books, they become the greatest spiritual learned people. நம்ம பார்க்குறோம், நடைமுறையில் பார்க்குறோம், யாரெல்லாம் இந்த புஸ்தகங்களை படிக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து ஆன்மீக அறிவில் வந்து ஆன்மீக அறிவு நிறைந்தவர்களாக இருக்காங்க. நடைமுறையில் இதை நம்ம பார்க்குறோம். So we encourage you to take these books to your home and study. நம்ம வந்து நீங்கள் வந்து இந்த புஸ்தகங்களை வாங்கி வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் தினசரி நீங்கள் படிக்கணும்னு நாங்கள் விரும்புகிறோம். And you will get clear knowledge. அதன் மூலமாக உங்களுக்கு தெளிவான அறிவு என்னன்றது கிடைக்கும். Of who is Krishna. கிருஷ்ணர் யார்? Who are we? நம்ம யார்? What is our relationship with Krishna? கிருஷ்ணனோட நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய தொடர்பு என்ன? This is Chaitanya Mahaprabhu's teaching. இதுதான் சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய உபதேசம். Jive Swarup Hoy Krishna Nitya Das. Every one of us is an eternal servant of Krishna. நம்ம ஒருத்தரும் கிருஷ்ணனுடைய நித்தியமான சேவகர்கள். That's all we have to know to become fully happy. நம்ம முழுமையாக ஆனந்தம் அடையிறதுக்கு இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். Jiv Krishna Das Abhishas Korleta Ardukanai. As soon as we understand and accept that we are the eternal servant of Krishna, there's no more misery in this material world. நம்ம எப்போ வந்து நம்ம கிருஷ்ணனுடைய தாசர்கள் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுட்டோமோ இந்த பௌதிக உலகத்தில் துன்பம்ன்றதே நம்மளுக்கு கிடையாது. So many books are there just to convince us that we are meant to surrender to Krishna. இங்கே பல புஸ்தகங்கள் இருக்குது. இந்த புஸ்தகங்கள் வந்து கிருஷ்ணரே பரமபுருஷர் அப்படின்றத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசரம் அவருடைய தாசர்கள் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கோசரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Today is Sri Gaura Purnima, the anniversary of the appearance in this world of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய அவதார திருநாள் இன்னைக்கு கௌர பூர்ணிமான்னு அழைக்கப்படுறது. That must be what, 535 years ago. 535 வருடங்களுக்கு முன்னாடி அவர் பிறந்தார். Chaitanya Mahaprabhu's pastimes are given in Sri Chaitanya Charitamrita. சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட லீலைகள் வந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. It is the most precious book of spiritual understanding. ஆன்மீக புரிதல்ல இருக்கக்கூடிய மிகவும் ஒரு உன்னதமான பொக்கிஷம் அது. That is now available in Tamil language. அது வந்து தமிழ் மொழியில அந்த புத்தகம் அச்சிடப்பட்டிருக்கு. That was made available about what, 2 years ago it was released. ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த புத்தகம் அச்சிடப்பட்டது. Now all our Tamil devotees are reading. நம்முடைய தமிழ் பக்தர்கள்லாம் நிறைய பேர் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தை படிக்கிறாங்க. Is it, who's reading in Tamil Chaitanya Charitamrita? யாரெல்லாம் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தை தமிழ்ல படிக்கிறீங்க, படிச்சிட்டு இருக்கீங்க? You're reading in Tamil. You're reading in Tamil? You're trying to show. I just All right. We have a few. Very good. So what is your experience of reading Chaitanya Charitamrita? ஸோ சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தை நீங்கள் படிக்கிறதின் மூலமாக நீங்கள் பெற்ற அனுபவம் என்ன? உங்களோட அனுபவத்தை சொல்ல முடியுமா? Oh, Bhagavatam you're reading. Chaitanya Charitamrita. You read the whole Adi-lila? You just started reading. In the beginning it's very difficult. Once you get through, then, it's a fact. The first 7 chapters are quite difficult. But once ஆதி லீலை ஆரம்பத்தில் ஒரு முதல் 7 அத்தியாயம் கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும். And then all the pastime. It takes a little time to get through to the pastime. அதுக்கப்புறம் லீலைகள் தொடர ஆரம்பிக்கும். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும். But it's very, very sweet. ஆனால் அதுக்கப்புறம் மிகவும் இனிமையானதாக இருக்கும். You need guidance, that's a fact. You need guidance to understand it. அது உண்மைதான். இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வழிகாட்டுதல் தேவை. But keep on going. ஆனால் தொடர்ந்து நீங்கள் படிச்சுட்டே இருங்க. Because it really opens doors. It opens a whole new field of. It's more than understanding. It's just bliss.
இது வந்து நம்ம புரிதலோட மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியது. பேர் ஆனந்தம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் படிக்கிறதின் மூலமாக. We have that small book also in Tamil, that introduction book, Sri Chaitanya Mahaprabhu. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரேமா அவதாரம் அப்படின்னு தமிழ்ல புஸ்தகம் அச்சிடப்பட்டிருக்கு. மகாராஜ் வந்து அதை எழுதியிருக்கார் அந்த புஸ்தகத்தை. So please try to understand Chaitanya Mahaprabhu. ஸோ தயவுசெய்து நீங்கள் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. It's very, very sweet. அது மிகவும் இனிமையானது. And if you read it, you will dance. நீங்கள் அந்த புஸ்தகத்தை படிச்சீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாரும் நடனம் ஆடுவீங்க. Bhaktivinoda Thakur, he used to call for reading Chaitanya Charitamrita. He used to call a few devotees. சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்திவினோத டாக்கூர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா கொஞ்சம் பக்தர்களை கூப்பிட்டு அவங்களோட சேர்ந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் படிப்பார். It'd be Gorky Shordas Babaji, Bhaktisiddhanta Saraswati, Pradeep, Bhakti Pradeep, who later became the first sannyasi of the Gaura. Really a very good group. And Bhaktivinoda Thakur would have Siddhanta Saraswati read it. ஸ்ரீல பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர், அப்புறம் வந்து கௌரகிஷோதாஸ் பாபாஜி மகாராஜ், பக்தி பிரதீப் போன்ற உயர்ந்த பக்தர்கள்லாம் அவர் கூட உட்காந்து அவங்க வந்து ரொம்ப ஆனந்தத்தோடு அது படிப்பாங்க. So Siddhanta Saraswati would read it, and sometimes Bhaktivinoda Thakur would give some little comments. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் வந்து படிப்பார் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தை. அப்போ ஸ்ரீல பக்திவினோத டாக்கூர் சில இடங்களில் வந்து விமர்சனங்கள் கொடுப்பார். And sometimes Bhaktivinoda, hearing it, he would just stand up and start dancing. ஸ்ரீல பக்திவினோத டாக்கூர் சில நேரங்களில் வந்து அந்த சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தை கேட்பார். கேட்கறதுனால எழுந்து நின்று நடனம் ஆட ஆரம்பிச்சிடுவார். Chaitanya Charitamrita Nitya Karo Pan Jaha Hoite Premananda Bhakti Tattva Gyan. We should always drink the nectar of Chaitanya Charitamrita. நம்ம எப்பயுமே சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அப்படின்ற அமுதை வந்து பருகணும். From which we will get Premananda. அதன் மூலமாக நம்மளுக்கு பிரேமானந்தம் கிடைக்கும். And full knowledge of all the understanding of what is bhakti. பக்தி அப்படின்றதனுடைய முழுமையான அறிவை நம்ம பெற முடியும். Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. So I'll finish that. His Holiness Bhakti Vikasa Swami Maharaj ki, Srila Prabhupada ki. Hare Krishna. இப்போ